Die Son versank am Horizont und Wharf lang Schatten über den Hof, warendich Mike und Steve beobachtet, wie sie unter der Haube means alten Ford schrotten. Der Duft von ol und Benzen lag schwer in der Luft, in krasser Gegensatz zur Leer, die nun unser Zuhaus erfüllt. Mein Mann Tom, einst der strahlend Mittelpunkt jeder Feier, Warner nach ein Schatten seines früheren Selbst, verloren in der Flash. Doch warendich dort stand, Wirbel aus Dankbarkeit und Frustration in mir, fragtich Michigan unwillkürlich, was word die gut dieser Manner kosten? In der Kusch Hand, den Blick auf Mike und Steve gerichtet, die unermüdlich in meinem alten Ford arbeiteten, sah ich die Son untergehen. Lang Schatten streckten sich über den Hof, und die Luft war durchdrungen vom Geruch nach ol und Benzen. Es war ein Scene, die Trost hat spenden sollen, ein Echo vergangener Tage, als Tom mit innen dort draußen gewesen war, lachen und schertzend. Doch das Lachen war verstummt, ersetzt durch das Klirren von Werkzeugen und das gelegentlich Achsen vor Anstrengung. Mein Name ist Bridget, und mit 58 Jahren hat mir das Leben einen Schlag versetzt, den ich nie kommen sah. Tom, einst ein Mann, der jeden Raum mit seiner Präsenz erhält, saß nun meist im dammergen Licht unseres Wohnzimmers, ein Flash in der Hand, die Augen der Welt entruckt. Unser Heim, einst ein Hort der Freude, glich nun einem Mausoleum voller Erinnerungen, jed Zimmer ein Echo der Vernachlässigung. Mike und Steve, Toms best Freund, waren zu meinen unerwarteten Beschützern geworden. Mike mit seinen schwieligen Handen und dem Instinkt eines Mechanikers, hat einen rauen Charme, der schwer zu überschen war. Steve hingegen trug stets ein likes Lacheln, seine Anwesenheit ein Balsam für die Spanningen, die unser Alltag geworden waren. Sie kamen nicht mehr Norwegian der Kameradschaft, die sie einst mit Tom teilten, ihr Besuch waren nun von Sorg am Michigan gepragt. Der Wagen, ein alter Ford, den Tom und ich in besseren Tagen gekauft hatten, hat beschlossen, ausgerechnet hut den Geist aufzuheben. Mit Tom, der in seinem Zustand kein Hilfe war, starrut ich auf die Leblosmaschine, gefangen in einem Gefühl der Hilflosigkeit, das dem de Autos glich. De Trotten Mike und Steve ein. Mit ihren Werkzeugen bewaffnet, bereit, Leben in das zu hauchen, was Tom nicht mehr konnte. Während ich sie beobachtet, wirbelten Dankbarkeit und Frustration in mir. Dankbarkeit für ihr Hilfe, ihr Freundlichkeit, aber auch Frustration über die Lage, über Toms Abstieg, über das Leben, das uns wie Sand durch die Finger glitt. Die Sonne sank tiefer, die Schatten wurden länger. Mike wischt sich mit dem Handrucken den Schweiß von der Stirn und hinterlies ein Schmierspur aus Fett. Fast Gestschaft Bridget, rief sein Stimme mit einem Hauch von Triumph. Steve, stets Optimist, schenkt mir von unter dem Wagen ein Daumenhock. Doch während ich sie beobachtet, spürt ich einen Stick von etwas anderem. Ihr Arbeit hat einen Intimitat, ein Nahe, die einst Toms Domain gewesen war. Es ging nicht nur darum, den Wagen zu reparieren. Es ging darum, etwas in mir, in uns, zu heilen, das seit langem zerbrochen war. In Gedanken versunken, fragt ich Michigan. Was die Zukunft bringen word, wenn der Wagen repariert war und die Rechnung fällig word, nicht nur die finanziell, sondern auch die emotionell. Wie wurden wir die gut, die sie uns erwiesen, die Unterstützung, die sie boten, jemals vergelten? Und wichtiger noch, konnte ich es? Waren die Son weiter sank, arbeiteten Mike und Steve, die hem den Wegen der unbarmherzigen Hitze abgelegt, unermüdlich unter der Haube. Der Nachmittag hat die Garage in einen Ofen verwandelt, doch ihr Stimmung blieb heiter. Lachen und ihr Neckereien erfüllten den Raum, in skarfer Kontrast zur dusteren Atmosphäre in unserem Haus. Ich bracht innen kalt Bier, ein kleiner Versuch, mein Dankbarkeit zu sehen. Als sie fertig waren, traf Michigan die Erkenntnis wie ein Schlag. Ich hat kein Geld, sie zu bezahlen. Die Scham über mein Lage lastet schwer auf mir. Nicht nur wegen der finanziellen Not, sondern wegen der Bewusstseins, wie tief wir gefallen waren. Mike, die Hand in einem Lappen abwischend, sah Michigan mit einem gütigen Lächeln. Mach dir kein Sorgen, Bridget. Wir sind für dich da. Steve nickt zustimmend, sein Augen voller warm, die Michigan weniger alien fühlen ließ. Doch die Frage blieb, was word ihr gut kosten?
Dies Frage schwet in der Luft, warendich Zusse, wie sie ihr Werkzeug einpackten. Die Reparator hat den Großteil de Nachmittags in Ansprüche genommen, nun, de die Son unterging lang Schatten über den Hofwurf, fultich Erleiderung, vermischt mit Sorg. Ihr Hilfe war unbezahlbar, doch die unausgesprochen should lestet wie ein Schatten auf unserer Freundschaft. Mike's rauer Charme, seine schwieligen Hand, die jeden Winkel eines Motors kanten, waren stets ein Trost gewesen. Steve, mit seinem leichten Lächeln, hat die Gabe, selbst in den dunkelsten Momenten die Stimmung aufzuhellen. Sie waren mehr als nur Toms Freund. Sie waren mein Rettungsanker in diesem Meer der Verzweiflung. Alles sei sich zum Gehen bereitmachten, konnte ich nicht umhin, und die Zukunft zu denken. Der Wagen war repariert, doch was war mit? Was war mit Tom, der nur noch ein Geist de Manns war, den ich geheiratet hat? Sein Abstiegen die Flash hat Michigan ebenso gestrandet zurückgelassen wie den Wagen vor der Reparator. Ihr gut Hut war eine Erinnerung an das, was wir einst hatten, ein Zeit voller Locken geteilter Momenti. Nun halten dies Erinnerungen durch unser Haus, ein gespenstiges Echo besserer Tage. Ich dankt Ihnen erneut, mein Stimme kaum mehr als ein Flüstern, überwältigt von ihrer Großzügigkeit. Mike klopft mir beruhigend auf die Schulter, sein Berührung verwirrt einen Moment langer als notig jagt mir einen unerwarteten Schauer über den Rücken. Steves Blick hielt meinen einen Sekunden Bruchteil zu lang fest, ein stilles Versprechen von Unterstützung. Alles sie davenführen, stand ich in der sah den Rücklichter nach, wie es die Strasse hinunter verschwanden. Die Luft war noch immer schwer vom Jerek nach Benzen, ein greifbar Zeichen ihrer Anwesenheit, ihrer Arbeit, ihrer Nahe. Es war ein krasser Gegensatz zur Isolation, die ich mit Tom spürt. Die Frage blieb, schwet in der Luft wie Staubkornchen im schwindenden Licht. Was wird die gut kosten? War es nur die Reparator eines Autos oder etwas Größeres? Etwas, das die zerbrochenen Teil unseres Lebens kitten konnte? Oder war es ein Schuld, die ich niemals begleichen konnte? An jenem Abend, nachdem Tom wieder einmal vom Trinken bewusstlos geworden war, lag das Haus in gespenstischer Still, nur durchbrochen vom Lesen some de Kühlschranks. Ich lud Mike Steve auf ein Getränk ein Akt der Gastfreundschaft, aber auch ein stiller Ruf nach Gesellschaft. In dem dammergen Wansamer Sitzend, nahm unser Gespräch ein persönlich Wendung. Mike Steve sprachen von Toms Verfall, ihr Frustration lag schwer in ihren Sufsern, ihr Blick wischen Minen aus die wird lasteten auf mir, die unausgesprochenen Fragen nach dem, was uns geworden war. In einem Moment der Verletzlichkeit gest, und ich mein finanziellen Not, die sich stapelnden Rechnungen, die schwindenden Ersparnis. Ich sprach von meiner Dankbarkeit für ihr Hilfe, nicht nur für den Wagen, sondern dafür, dass es waren, wenn Tommy es nicht konnte. Mike, stets direkt, lent sich vor, sein Stimme tief, aber bestimmt. Bridget, du weißt, wir sind verdickte. Ohne Fragen. Aber es gibt etwas, womit du uns danken konntest. Etwas, das uns allen helfen konnte. Sein Vorschlag war schockierend. Doch in meiner Verzweiflung Einsamkeit fühlte sich wie ein Auswegen. Steve, zunächst zögerlich, ließ seinen Blick zwischen Mike mir schweifen, verweilt einen Moment zu lang bei mir. Die Luft war dicht vor Spannung, wie vor einem nahenden Sturm. Mikes unausgesprochener Vorschlag hing spürbar im Raum. Ein Ausweg, eine Möglichkeit, ihr gut zu vergelten. Doch zu welchem Preis? Das Zimmerskien sich uns zu schließen, das Schwäch licht Wurfschatten, die mit unseren Gedanken tanzten. Ich spürt ein Mischung aus Angst Erregung, wie es nur das Betreten der Unbekannten mit sich bringt. Mike's Hand fand mein, warm beruhigend, doch sie jagt einen Schauer durch Michigan. Nicht nur Trost, sondern etwas anderes. Steve, mein Unsicherheit spürend, sprach sanft, Bridget, du bedeutest uns etwas. Wir wollen helfen, aber wir brauchen auch etwas im Gegenzug. Es geht nicht nur den Wagen oder das Geld. Es geht uns, darum, gebraucht zu werden, Verbindung. Sein wird workten wie Balsam, beruhigend doch tief in mir etwas aufrehend. Die still, die folgt, war schwer,
erfüllt von einem unausgesprochenen Einverständnis dessen, was als nächstes Gestehen konnte. Ich fühlt die Anziehung nahe, das Versprechen eines Entkommens aus der Einsamkeit, die mein ständiger Begleiter geworden war. Waren die nach tiefer Word, stand die Entscheidung klar und unausweichlich vor mir. Word ich dies Grenz überschreiten, mit innen in dieses neue Terrain treten oder Michigan zurückziehen in die Einsamkeit meines Lebens mit Tom? Die Wahl lag bei mir, doch die Konsequenzen wurden durch unser Leben holen und alles verändern. In diesem Moment erkannte ich, der Preis gut war nicht nur die Reparieren eines Autos oder das Begleichen einer Schuld. Es ging die Band, die waren Zeiten der Notnupfen, die Opfer, die were bringen, und die Wedge, die were wallen, wenn der Weg vor uns ungewiss ist. Die Nacht dent sich, und mit jeder Sekund wird die Entscheidung unausweichlicher, wie ein langsamer Abstieg in einen Traum, aus dem es kein Erwischen gibt. Die Spannung lag schwer im Raum, als ich mich und Steve die Treppen offert, vorbei in Toms schnarchender Gestalt. Das Haus fühlt sich wie ein Bühnen, jeder Schritt halt von der Bedeutung dessen weiter, was sich entfalten wird. Im Schlafzimmer war die Luft erfüllt von Erwartung. Schuld, Erregung und ein seltsames Gefühl von Macht missten sich in mir. Als war die Schwelle überschritten, want ich Michigan innen zu, mein Stimme kaum mehr als ein Flüstern, das bleibt unter uns ja, sie nickten, ihr Gesichter ein Wechselspiel aus Verlangen und Sorg. Der Raum schien zu schrumpfen, die Wanda rückten nachher, als wollten sie zugen unseres Geheimnisses werden. Mein Herz packte laut, jeder Schlag ein Trommelwirbel für das Unvermeidlich. Mike's Blick war intensiv, hielt meinen fest mit dem Versprechen von etwas Verbotenem, doch unwiderstehlichem. Steve's Hand strieft mein, ein sanft beruhigend Berührung, die einen Schauer der Vorfreude durch Michigan jagt. Ich atmete tief ein, der Duft der Raums, ein Mischung aus altem Holz und einem Hauch von Kohlenwasser, erfüllt mein Sinn. Ich brauch das, flüstert ich, mehr zu mir selbst als zu innen. Doch sie horten. Sie verstanden. Mike trat nachher, sein Präsens überwältigend. Wir sind verdeichte Bridget, sagt sein Stimme in tief scrollen, das die still durchdrang. Sein Hand fand mein Taille, zog Michigan sanft zu sich. Der Kontakt war elektrisierend, ein Funk, der etwas tief in mir entzündet, einen Teil, den ich langst erlichen want durch Toms Vernachlässigung. Steve beobachtete, sein Augen spiegelten einen Sturm von Gefühlen wider. Du bedeutest uns etwas, fügte hinzu, sein Stimme weicher, fast verschluckt von der schweren Luft. Die Entscheidung fiel nicht in Worten, sondern in der stillen Zustimmung unserer Körper, die sich nachherkommen. Das Zimmer, einst ein Ort der Einsamkeit und des Kummers, pulsiert nun mit einer neuen Energie. Die Schatten tanzten mit unseren Bewegungen, das Schweiß Licht legt einen Schleier über das, was Geske. Mike's Lippen fanden mein, ein Kuss, der Frage und Antwort zugleich war. Ein Kuss, der von Jaren unterdrückten Verlangen sprach, von der Einsamkeit, die mein ständiger Begleiter gewesen war. Sein Griff war fest, doch zärtlich, in Kontrast zur Rawheit seiner Hand, die meinen Wagen repariert hatten und nun etwas in mir heilen wollten. Steve's Berührung war anders, sein Finger zeichneten Linien über mein Arm, ließen ganz hart über mein Ot tanzen. Sein Kuss waren sanft, forschend, als woller jede Konter means Gesichts auswendig lernen. Der Raum dreht sich uns, die Realität unserer Lage verschwamm in einem Nebel aus Sehnsucht und Flucht. Tom Schnarchen von unten war ein ferns Echo, eine Erinnerung an das Leben, von dem ich Michigan für diesen Moment lost. Während wir uns bewegten. Vielen die Schichten unserer Kleidung, ein Symbol für die Barrieren, die wir niederbrachen. Die Luft war geladen, jeder Atemzug ein geteiltes Geheimnis, jede Berührung ein Versprechen von mehr als ner körperlicher Erlösung. Ich spürt einen Schub von Selbstbestimmung, ein Rückeroberung meines Körpers, meiner Wünsche. Nach Jahren, in denen ich Michigan unsichtbar gefühlt hat, war ich hier, in diesem Raum, mit diesen Männern, die zu meiner Lebenslinie geworden waren, nicht nur Toms Frau, nicht nur die Pflegerin eines Manns, der seinen Damen erliegen war. Hier war ich Bridget, lebendig, begehrt, am Steuer meines Lebens.
Die Nacht den sich, unserer Entscheidung halt in unseren Handlungen weiter, während das Gefüge unserer Beziehungen. Es ging nicht nur die Körperlichkeit. Es ging Verbindung, darum, gebraucht zu werden, die Band, die were in Zeiten der Nacht schmieden. Als were danig Legion, die Folgen unserer Wahl uns Hiram, konnte ich. Der Preis gut war nicht nur die Reparieren eines Autos oder das Begleichen einer schuld. Es ging die Opfer, die were bringen, die Wedge, die were wallen, wenn der Pfad vor uns ungewiss ist. Die Nacht hat uns verandert, den Kurs unserer Leben auf ein Weis gelenkt, die were noch nicht ganz begreifen konnten. Doch in diesem Moment, mit der warm Körper neben meinem, fühlte ich einen Frieden, den ich seit Jahren nicht gegen hat. Ein Frieden, der aus dem Schritt ins Unbekannte kam, aus der Wahl zu leben, statt nur zu existieren. Die Nacht entfaltet sich in einem Wirbel aus Gefühlen Empfindungen, ein Akt der Rebellion gegen die Zwang meines Lebens, ein Rückeroberung der Kontrolle, wenn auch auf moralisch zweifelhaft Weis. Die körperliche Verbindung war intensiv, doch die emotionale Befreiung war am tiefgreifendsten. Für dies Stunden war ich nicht nur Toms Vernaklassheit Frau. Ich war begehrt, gestschatzt hat die Kontrolle. Mike's Berührung war wie ein Funk in der Dunkelheit, und soon diet ein Führer in mir, das ich langst ehrlichen glot. Sein Ron Hand, gezeichnet von Jahren der Arbeit und Motoren, erkundeten min mit einer Zartlichkeit, die üblich Rawheit Lügen straft. Steve's Annäherung war anders, sein Griff sanft, fast erfurchtig, els furchter, ich kann zerbrechen. Sein Kuss waren wake, vorschend, kartierten die Kontren means geseits mit einer Sorgfalt, die mein her schmerzen ließ. Der Raum pulsiert mit unseren gedelten Atemzügen, die Luft schwer warm duft unserer Sehnsucht. Es war ein Tans aus Schatten licht, Geedbugung zugleich ein Versprechen ein Geständnis. Wir bewegten uns zusammen, nicht nur körperlich, sondern in einem gedelten Verständnis unserer Bedürfnis, unserer Einsamkeit, unserer Sehnsucht nach Verbindung. Mit jedem Stück Kleidung, das viel, war es, als würde ich das Gewicht meiner Vergangenheit abschütteln, die Jarde unsichtbar Scenes, de Ungeschätzseins. Hier, in diesem Raum, mit diesen Männern, meinen unerwarteten Rettern, war ich lebendig, strahlend, Herren meiner eigenen Gesticht. Die Intimität ging über körperlich nahe hinaus. Es ging darum, gesehen zu werden, die warm zu spüren, gebraucht zu werden, Band zu schmieden im Führer unserer gemeinsamen Verzweiflung. Der Akt selbst war ein Sturm, ein Flut von Empfindungen, die Michigan atemlos Zurichlius, befriend zugleich furchterregend in seiner Intensität. Der Morgen kam zu früh, das Hart licht de Tages in thult die Realität dessen, was gestehen war. Mike Steve Gingen still, ließen Michigan Zurich mit einem Gemisch aus Erleiderung furcht. Die still de Hauses war nun ohrenbetäubend, die Abwesenheit Preisen spürbar. Ich stand am Fenster, sah ihrem Wagen nach, wie die Strasse hinunter verschwand, der Staub hinter innen wie ein Nachhall unserer gemeinsamen Nacht. Die Frage, wie dieses Geheimnis die Dynamik unseres Lebens währenden Word, lasst schwer in der Luft. War es ein einmaliger Ausbruch, ein Moment de Wahnsinns, den wir alle stillschweigend vergessen würden? Oder war es der Beginn von etwas Neuem, etwas, das die fragilen Fäden unserer Beziehungen in Twitter kitten oder endgültig zerreißen konnte? Ein Stick der durchsucht Michigan, als ich Tom Ansa, der noch immer schlief, anungslos von dem Sturm, der durch sein Zuhaus gefegt war. Doch unter der kiemt ein Gefühl der Ermächtigung. Ich hatte ein Wall getroffen. Ein Wall, etwas für Michigan selbst zurückzuerobern, aus den Schatten der Vernachlässigung zu treten die Protagonisten meiner eigenen Gesticht zu werden. Der Preis gut war nun klar. Es ging nicht nur darum, ein Auto zu reparieren oder ein Schuld zu begleichen. Es ging die Band, die wir schmieden, die Opfer, die wir bringen, die Wedge, die wir wallen, wenn der Pfad vor uns ungewiss ist. Dies Nacht hat uns verandert, den Lauf unserer Leben auf ein Weis gelenkt, die wir noch nicht ganz begreifen konnten. Doch in diesem Moment, mit den Echos unserer gedelten Intimität noch in der Luft, fühlte ich einen Frieden, den ich seit Jahren nicht gegen hat. Einen Frieden, der aus dem Schritt ins Unbekannte kam,
aus der Entscheidung zu leben, statt nur zu existieren. Jar sind seit jener Nacht vergangen, einer Nacht, die das Gefüge unserer Leben auf ein Weise verändert, die keiner von uns hat vorherrschen können. Toms Zustand verschlechtert sich mit der Zeit, seine Gesundheit schwand, bis schließlich starb. Es war ein düstere Zeit, erfüllt von Reflexionen über das, was was hat sein können. Nun, mit 75 Jahren, blick ich auf Jean Nacht mit einem komplexen Gemisch aus bedorn Verstandnis Zurich. Mike Steve, inzwischen alter Grauer, besuchen Michigan noch gelegentlich. Sie kommen mit ihren Werkzeugen, nicht nur, mein Auto zu reparieren, sondern ein Stück unserer Vergangenheit zu teilen, die Erinnerungen auf ihr Weis lebendig zu halten. Ihr Besuch handeln nicht mehr von der körperlichen Nähe, die wir einst teilten. Stattdessen haben sie sich zu etwas unausgesprochenem, aber tief verstandenem entwickelt. In der Stillmeans Hause sitzen wir bei unseren Drinks, das Feuer wirft lang Schatten durch den Raum. Das Lachen, das einst dies Wanderer fühlt, ist einer gedämpften Kameradschaft Juichen. Wir sprechen über alte Zeiten, über Tom, über das Leben, das wir einst kannten. Es liegt Trost darin, zu wissen, dass jemand anderes sich erinnert, jemand anderes das Gewicht der Vergangenheit verstet. Unser Beziehung hat das körperlich überschritten. Es geht nun Gesellschaft, die geteilt Geschichte, die uns bindet. Wenn Mike etwas im Haus repariert oder Steve einen Buck mitbringt, von dem denkt, es konnte mir gefallen, gibt es ein unausgesprochene Anerkennung unserer Vergangenheit, ein stillsein Verständnis, das, was Geske, ein Moment außerhalb der Zeit war, ein Kapital, das geschlossen, aber nicht vergessen ist. Die Bedeutung dieser fortlaufenden Beziehung im Dämmerlicht unseres Lebens ist tiefgreifend. Sie ist ein Zeugnis der Widerstandsfähigkeit menschlicher Verbindungen, der Idee, dass Beziehungen sich entwickeln, heilen über ihre sprungliche Form hinauswachsen können. Wir sind von einem Ort der not Verzweiflung zu einem der gegenseitigen Achtung Versorge gelangt. Darin liegt ein Lection, denke ich, wenn ich Mikes nun wettergerbt han sie, wie den Vergesser an meinem Wagen justieren, oder Steves Augen aufluchten, wenn ein Geschicht von seinen Reisen erzählt. Es geht Vergebung, nicht nur füreinander, sondern für uns selbst. Wir alle haben Entscheidungen getroffen. Manch beruhen wir, and ihr Schatzen wir, doch alle haben uns geformt. In diesen Momenten erkenne ich den wahren Preis ihrer Gut. Es ging nicht nur darum, ein Auto zu reparieren oder ein Schuh zu begleichen. Es ging Verständnis, die Band, die wir in Zeiten der Not schmieden, die Wedge, die wir wollen, wenn der Pfad vor uns ungewiss ist. Es geht die Opfer, die wir bringen, nicht nur für uns selbst, sondern für die Menschen, die uns im Herzen liegen, auch wenn diese Opfer aus komplexen, manchmal moralisch zweifelhaften Orten gebran sind. Während wir in Stillsitzen, das Feuer nistert, empfind ich einen Frieden, den ich seit Jahren nicht geken have. Es ist nicht der Fried der Vergessens, sondern der Akzeptanz, de Lebens mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Die Nacht, die alles verändert, fühlt sich nun wie ein fern Erinnerungen. Doch ihr Echos sind hier, in der stillen Kameradschaft, im getelten Drink, in den wissenden Blicken, die wir austauschen. Dies Beziehung bedeutet mehr als nur den Lauf der Zeit. Sie ist eine Erinnerung an unsere gemeinsame Menschlichkeit, an die Fähigkeit zu lieben, zu vergeben Trost in der Gesellschaft derer zu finden, die uns in unseren verletzlichsten Momenten gesehen haben. Es geht den Trost zu wissen, dass jemand anderes sich erinnert, jemand anderes sich sorgt. Darin liegt ein tiefes Gefühl, nicht alien auf der Welt zu sein, selbst wenn wir altern, selbst wenn wir dem Ende entgegengen. Hinweis, wenn dies Gestik gefallen hat, abonniere, like kommentier, uns zu helfen, mehr Fesseln Geschichten für dich zu schaffen.